process. As you know very well, we concluded the process of selecting our candidates for local government. We want to thank all Ugandans out there who expressed interest and were with us throughout the process. Also, in a very special way, I want to congratulate those who were successful and those who have been nominated successfully. And also urge our members out there who were not successful to rally behind the candidates the party has chosen. And I want to strongly condemn EC, the Electoral Commission, for intentionally frustrating our candidates, those who were supposed to be nominated. We had cases in Katakwi, the LSC5 chairpersons who were frustrated in Katakwi, in Kapshora, in Kwen, in Kapelebiong, in Hoima, Nakasongola, among other places. Most of our candidates were frustrated and they were not nominated. It was intentional, and we highly condemn candidates who are yet to be nominated. So we ask them not to continue with the same spirit. We are all Ugandans, and if they actually do not want opposition in Uganda, they should as well tell us and they remain with one party instead of frustrating our candidates. They went through the process very well. Whatever was required, they submitted. But at the end of the day, these people intentionally frustrated them. So we highly condemn. I also want to condemn the way some of our candidates have been arrested. Some of these candidates are supposed to come for vetting, some of them are supposed to be nominated for members of parliament and others. But some of them have been arrested. The likes of Waiswa Mufumbiro, who was violently arrested by the security operatives for no reason. We condemn them out there. We are Ugandans and we should be treated the same way. It is not a crime supporting Chagulani and supporting NUP. So we condemn you. If you continue with this, we may have to take action as NUP. We ask the government to unconditionally free all political prisoners. Unconditionally free them. Today's main event is to talk as a parliament. We had earlier on communicated to you people that we shall start vetting members of parliament from the 15th of this month. And we are here to give you a breakdown on how they will be vetted. On 15th of September, we shall have the members of parliament from Wakiso, West Nile, and Chigesi. Then on the 16th, we shall have our members from Kampala, Acholi, and Ankola. Then on the 17th, we shall have those coming from Greater Masaka, Lango, and Toro. On the 18th, we shall have those from Greater Mpiji, Karamoja, and Bunyoro. On the 19th, we shall have those coming from Greater Mukono, Sebei, 20th, Greater Mubende, Bugisu, and Bukede. And then on the last day, which is the 21st, we shall have the members of parliament being vetted coming from Greater Luero and Musoga. Vetting starts at 8 a.m. for all candidates. And we ask our candidates to carry along with them the expression of interest forms, national IDs, membership cards, original or certified copies of their academic documents. For those who might have changed names, they should come with the deed polls and all other documents that may be needed. Thank you so much, and we welcome our candidates. Thank you, Madam Chair. Banyabene basebo bannakibiina kya National Unity Platform mu Uganda naye ne bannayuganda mwenna twagala okusooka okubeebaza okwetaba mu nteekateeka y'akakiiko k'ebyokulonda ka NUP ak'okuba ndi mwaleeta okusaba kwammwe ne musunsulwamu
ate era ne mugenda ne mwewandiisa abo abasobola okuwangula obulungi olutabaalo nga bwe tuzze tubannyonnyola. Twagala obbayozaayoza abo abaawangula mugende mutabaale, naye mwawangula kitegeeza nti mmwe mwali musinga naye omukisa gwajja nti mmwe musinze ekigezo kino oba ebigezo bye twateekawo n'embeera bafulaga beeyalazi baffe. Tubasuubira okuba abantu balamu, abakkakkamu, ab'empisa, abawuliriza ekibiina. Kati ate mmwe abatasobola kubuuka kaguwa, nammwe sigamba nti mwali balungi, naye era wabaawo asingako munne. Tubasaba mubanga muli ku nsonga ekibiina gye kiriko eky'okufulumya Nakyema wa Uganda, Yoweri Kaguta Museveni n'abantu be, tubasaba mudde emabega w'abannammwe abaabasinga. Kubanga omulamu omukulu si gwakuvuganya Museveni, naye gwakumujja mu bukulembeze bw'eggwanga olw'ebikolobero ebingi byakoze. Yazaakola eggwanga lino emyaka 40. Kati agenda bibanga egyo tuliko ffenna eri emu. Tubasaba muve byokwewandiisa nga ba-independent, muve byokukola kino nakiri ebyokuyiiya obuyiiya, mukkirize mubeere emabega w'abakandideti b'ekibiina, tusobole okufulumya omulabo ono nga tuli ettiimu emu. Agali awamu ge galuma ennyama. Twagala abangi twalabye abatasobola kuwangula nga boogera ebigambo bingi, naye baga nti mmemme tafumba kigambo kwogeza muno kyatalyerabira. Tubasaba mukkakkane, tubasaba mugjewo obusungu. Ebintu bya struggle tebibaamu obusungu. Tisobola kubeera nga nseenene nga twerya mu kaveera, no, tekiraba kubeera bwe kityo. So tubasaba banyabo ne basebo omanye nti ekibiina kino ffenna kitusinga, tewali ali waggulu waakyo. Ate naffe abakola emirimu gino tetuli bamalayika. Ne bwoba ggwe nga gw'otudde wano oteekwa okusalawo. Nabagamba lumu nave nga abantu 15 n'ettiimu yange, kati abantu 15 awangula yali ateekwa kubeerako omu. Kitegeeza nti amaloboozi ag'abantu 14 mangi nnyo, so gawulyanga agalaga process tiyabadde nnambulukufu, naye nga mputuufu yali nnambulukufu. Wali ku mitendera nga mwagiraba naddala mu bannamawulire. Mwami Abakama twali tujja tumutegeeza tibamwongera ekisanja okulaba nti alabirira okulonda kwa Uganda kwa 2025-2026. Tumusaba ku mulundi guno yeetengerere. Ebisanja byabaddewo abadde teyeetengeredde era naye akimanyi by'Abakama. Naye tubasaba ku mulundi guno tumusaba yeetengerere. Kwabwe anaalimu okwetengerera, bannayuganda bajja kwetengerera. Bakola ensonga y'okubba obululu, ensonga y'ebyokwerinda twagala abeere mu control ya process. Amagye tubasuubira okudda ebbali w'ebintu bino. Tusuubira poliisi ekanyiziddwako okukola omulimu ogwo gw'okukuuma ebyokwerinda abatali kusosola. Ba RDC tubasaba okudda ebbali wa process eno kwasiba akakiiko byakulonda. Ba presiding officers tetubasuubira kubeera bakandasi ba NRM yokka ng'ekibiina. So tulowooza Mwami Abakama ku mulundi guno naye wano obusooka obulaze tali mu control. Ekisooka atulazeeko tulina bakandesi wano ngaawo nale bwe wayiswa mu ffumbiro asuubirwa okujja wano mu vetting, era tubasuubira okuba nti bajja tukkiriza eruzira gyali bajja bamututte. Tulina omuvetinga bakandideti wa kibiina, alina okuyita mu process, alina okunominatinga. Kati gwe by'Abakama tusobola kuprotectinga bakandidesi mu kiseera kino oba tukyali mu control ya process. Tusaba gavumenti ereme kunyigiriza nnyo bannayuganda, abakulembeze bonna abasibidde olw'ebyobufuzi mu process eno ey'ebyokulonda, mu kiseera kino eky'ebyokulonda okufa kati mu gw'omwenda guno gwe tulimu paka ogwokubiri ogwokusatu, bateebwe bagende bavuganye bannayuganda basalewo ani agwanidde okukulembera. Mwami Abakama yagenze maaso n'akakiiko ebyokulonda okulemesa bakandideti LC5 bakansalas beekwasa eno sigini kyasintuufu ate kye twali kukyabuzeemu naye nga twasengejja buli kimu. Fe buli kandideti afuluma wano mu National Unity Platform tuba tumutegese bulungi. Tuli abakandideti baffe ng'okuva e Hoima babalemeseza okunominatinga, Katakwiwa babalemeseza okunominatinga, Kapere Byongo teyanominatinze chairman LC5, Nakasongola n'awalala tujja kumenya disizoni za Uganda. Essaawa eno aba LC3 oba sub counties amagombolola ne town councils bali ku nomination. Amasimu tugafuna. Returning officers bali mu kukola delaying tactics okulemesa abakandideti baffe.
Someone Biabakama, please take a control and be in charge of the process. Abanyabale basebo tugeze kufeza yokubiri ya National Unity Platform Elections Management Committee okubati wabanda Uganda ba candidates abagenda kugenda mu lukiiko lw'eggwanga. Lukiiko lw'eggwanga ku mulundi guno ba MPs mubamanye namba gye baliko twagala kuwangula constituencies zonna eziriyo etajeti yaffe. Era program eri bweti nga 15 ye Monday jja nga 15 Ogwomwenda 2025 tusubira ba candidates ba National Unity Platform abateekamu okusaba tujja nga tebateekamu kusaba oyina kubanga wasaba ne tukusengejja no qualifying okujja kuvetingibwa Wakiso District West Nile ne Kigezi ne bajja okubeera wano ku Monday. Ku Lwokubiri nga 16 tusubira aba Kampala Capital City ba MPs bonna abasaba tusubira Baganda baffe okuva mu Acholi sub-region ne Ankole sub-region. Ku Lwokusatu nga 17 tusubira Gweta Masaka ba candidates mwenna abasaba okuva mu Gweta Masaka Mulango sub-region ne Toro sub-region lunaku lwaweereddwa mujja kubeera ku kitebe nga muvetingibwa. Nga 18 tujja kufuna Gweta Mpigi tufune Karamoja sub-region tufune ne Bunyoro sub-region. Tubasuubira Abanyabale basebo okujja muvetingibwe. Nga 19 tulina Gweta Mukono gye tuyita Mabira stretch. Gweta Mukono Sebei Teso ne Lwenzori sub-regions abetusuubira okuba nabo kunaku olwa 19 omwezi guno Ogwomwenda 2025. Then Gweta Mubende Kijana wawayo yonna onaku lubaweereddwa lwa z'omwezi nga 2 Ogwomwenda 2025. Gweta Luweero gye tujja okusembayo nayo ne Busoga region sub-region twadde ennaku z'omwezi nga 21 Ogwomwenda 2025. Vetting ene gyakutandika nga ssaawa 2 zennyini ez'okumakya tumale ssaawa 12 zennyini ez'akawungeezi 6 PM. Era tubasuubira okuba mu budde obumu mujja okugira nga bwe tubalambise waggulu awo. Naye bino byatteeka okujja nabyo bw'oba ojja ku vetting. Ekisooka olupapula lwaleeta wano tuteeka ku stamp kitwayita expression of interest form. Tubasuubira okujja nakyo kikiraga nti watusaba okwesimbawo. National ID olina okuba nayo yeraga nti oli Munnayuganda oba ayinza n'okulaga nti oba oli awo oli mulonzi kubanga olina okuba registered voter. Badde evidence eraga nti oli mulonzi batali mulonzi kumpi teyeesimbawo. Must be a registered voter. Then olina kuba munnakibiina membership card sikujja nti ate bannange ngyerabiddeyo erina kubaawo. Bino ebifo by'ababaka ba Parliament biriko minimum academic qualifications. Kuliko obuyigirize obw'essalira olina okuba nga olina senior 6 oba n'okusingawo. So tubasuubira okujja ne original copies mwe abaasoma obutereevu senior 4 senior 6 yawo ne original copies zo tuzirabeko. Bwe yasoma senior 4 n'oyongerako empapula ng'olina equivalence tukusuubira okuba ne certificate of equivalence okuva mu National Council of Higher Education. Ate copies ezo nga ziri certified copies of your academic documents. Nga bwe twabibagamba wano nga muleeta empapula zammwe. Mwe abakyusa amannya ne mukyusa kino ne mukyusa kiri dipose ezo ebiwandiiko byammwe ebiri gazetted tubasuubira okujja ne evidence nti Kyemutala yakyusa wano erinnya n'ayongerako eryabundi kati evidence bukakafu bwe buno. Kubanga Nakyemalya tayagala nnyo munominatinge ayagala abakwate ku technical issues obwo ate nga tumanyi bulungi ndoza tujja kubiyitamu. Tubagaliza tutambula obulungi kuba n'empisa nga muvetingibwa ng'abaloko gavumenti badde bantu balamu yaye ekibiina kibasibye nnyo. Mwebale nnyo mwebale ddala. Thank you very much. If you have some questions, then you can respond to them. Yes, sir. That's why I have him then.
abamu balowooza okulwawo okugaba kaadi kibiina okulwawo okugaba kaadi obanga obudde ennaku ziweddeyo obanga akadde kasembedde ekyo ekimu ku byalemesezza bakandideeti ba NUP abamu okufunanya emikono simanyi ekikugiri gyosobola okukiyakutingako then ensonga ey'okubiri mu maloboozi agamu agavaayo buli awangula wateekeddwa okubaawo ebirowookusatu n'ekisinze ku bulala naye kizibu okutegeera eyawangula mu NUP okufuna kaadi yasinza kibadde ne be basinga babasinga ki okusobola okwetereza oba oli awo omulundi omulala okujja nga basobola okuba nga batuukiriza ebyekalisa naye nabo tebamanyi n'abawangula aba bafuna kaadi nabo tebamanyi lwaki be basinga bannaabo. Kale Ssekiwunga tumuwulidde bulungi. My questions are in English. The parameters that were used, to identify the best among the candidates. Secondly, Madam Chair, I want her to expand more on how your candidates were frustrated. The question was talking about frustration. Were they technical? What was it? And even I want her emphasis to the losers, because some of them are keeping on accusing and they have actually chosen to stand independent. How will this help NUP candidates to register victory in the forthcoming elections if you are having other candidates within the what? How will the NUP successful candidates register victory if the losers have chosen to stand independent in the race? Okay. Ndowooza baali balina ebibuuzo bye batuddamu. Tuteme ekisooka mwami Ssekiwunga ogambye nti okulwawo okuveetinga oba oli kwalemesa abantu emikono kino nakiri ekyo si kituufu. Okulwawo kwe kuliwa twamaliriza mu budde era obwali obuteeketeeke emikono gyanoonyezebwa sigali gyabuze naye gwe kyolina okumanya nti osobola okutuuka wali oleka bannamawulire mwegendereze mugende mulabe bye bali mu kukola. Otuuka wali n'amala wano ne bajja leeti bo bennyini bajja leeti abateeka okutandika ssaawa 2 ku ofiisi za gavumenti public service egamba ssaawa 2 bajja ssaawa 6 kwanze mbadde mbalabako ne bajja ssaawa 6 ate 10 ne balina okuggalawo bo bennyini bakatinga obudde obwo ne bufuuka butono ate nga balina okunoonya buli akwadde omukono bamunoonye mu sisitimu bamutiikinge ate bali very slow banafu nnyo batambula nga kofu. So abantu baffe abadde rede naye tumanyi bulungi nti ebyobufuzi bye biri emabega gw'ensonga eyo. Obadde obuuza nti abawangula ebisaanyizo si baali balina okuba nabyo okukakasa kino nakiri lwaki bawangula. Nedda ssebo Ssekiwunga buli yawangula amanyi lwaki yawangula. Kyogamba lwetudekesi notamanya nti ndabika mpisa obangudde kugira nga tewosombako. Ssebo buli yawangula amanyi bulungi lwaki yawangula. Naye twayitawo kanziremu ekyomukyalo twakozesa vetting process gye mulaba eya EMC. It's a technical exercise. Bangi bagiyita bangi bagigwa era abamu abawuliranga mulaba temumwerabidde. Oli afulumanga naga banenze engudde banenze mundeke engudde nga ye makinze kasoga nti bamanyi ate banaga nti ndabika mpisi kati yali paper 1. Twagenda mu field twafuna forms ez'enjawulo experts ab'enjawulo ne baleeta popularity levels ez'abakanisi baffe kati waali muyitirivu. Yali paper 2 ne tugenda ku paper 3 kanozeni mwanya yali akyama nendoza mukagimanya. Abakulembeze baffe ab'ekibiina baayitibwa mu Uganda yonna okuwa assessment round eyali paper 3 and it was a practical paper. Tosobola kungamba nti ku papers esesatu paper 1 paper 2 paper 3 ya practical gibana implement okukola assessment eyayitamu awo yeyali omutuufu. Omu yayitanga nnyo paper 1 paper 3 n'agigwa nanaayita paper 1 ne paper 3 paper 2 n'agigwa. That's how it worked out. Naye nga finally twagatta obubonero bonna ne tubaire bacandidates abasingako bannaabo. Era waliwo alowooza nti ayise nnyo pepa eno olwafuuse candidate si bwe kyali. Ndowooza ebibabuuzisa Madam Chair.
sibabuuza n'ogamba nti okuva sawulikadi nga ekibiina kya NUP kirina enteekateeka yonna ey'okuyita abaali beesimbyewo abataafuna kaadi okubeera nga mwogeraganyako nabo abali kale banyabale basemu ebi enkola ya national unity platform terina mbaana na byana kyekisookera ddala oyinza okuba nga ogera kyemutayi wano naye butufu pepa n'ogigwa tebasobola kukuwa max nga toyise pepa kyekisooka naye ekyokubiri buli yasaba munnakibiina mudde nga nsoma ebyetaagisa ku bannakibiina sebatimba bwoba munnakibiina enkola y'ekibiina ogimanyi bulungi ekibiina lwaki oyagala bamanena kukuyita bakuyite kukola ki oyina kuteera buterezi mu sisitemu ya kibiina noga ekibiina kyange kisazeewo bwekiti banne tutambule bwe tuti newankubadde tusabye abakulembeze baffe mu bitundu ebyenjawulo bayite abakulembeze abo batule nabo babakansolinge naffe tuba tukansolinga abamu kubanga abamu bakyabye okusookera ddala oli adeera nga ayina okufuna kaadi ate nga pepa zemagambye si yazisinze munne yamusinzeeko naye nga kansolingi weeri egenda mu maaso batwogera nabo nakati tuli mu kansolingi bemagamba nti wesimba nga ba independent ku lw'olutalo olunene lwe tuliko mba ndi mu kubasaba nga tubakansolinga Madam Chair. Let me respond to the lady who asked about the parameters. Yes. He has actually said it in Uganda already. These candidates applied knowing very well our tools. It is 60-40. They went into this process knowing very well. So the vetting, which is the technical part, takes 40%, and then the ground takes 60%. But most of those who didn't have the ground and thought they were very articulate, you may find that they were doing very well in vetting. But then again, we had to balance. You could have maybe a 40 out of 40 in vetting when you don't have the ground. So that's why you saw us coming with the best candidates. And I can tell Ugandans out there that the candidates that we have chosen are actually the best and they will win. I can guarantee you. You talked of the independents. Let's take just a case study of Kawempe here. You remember what happened? We chose the best candidates, and some of them chose to come as independents. But you saw what happened. At the end of the day, our decisions are always like 95% correct. The candidates we choose are the right candidates. So even this other process that we have just concluded and the one that we're starting for members of parliament, we can guarantee Ugandans out there that we are not wrong. These positions that people ran for, they ran very well knowing that one person will be taken by elected position. By electoral area, we shall have one candidate. So if we had like 10 candidates for real, how are we supposed to give all of them the tickets? It was not possible. So these people came knowing that one person will emerge the winner, which of course happened. So what do you expect from the other 9? At the end of the day, nobody will be satisfied, even if you did your best. So for those independents out there who have chosen to go against party principles, party values, to run as independents, we are not telling them not to run as independent. But then we are also encouraging those who have not gone as independent to at least rally behind the candidates the party has chosen. But we are not forcing them. They are free to do anything. But they know the consequences. Automatically cease to be a member of NUP. You talked of frustration. Very many of our candidates were frustrated. Councillors, mostly LC5 chairpersons. You asked for signatures. And every signature that you put, they say it has been used. Somebody brought an experience of even his own signature and the father's signature saying it had been used. Who had used it if his father was with him? So those are some of the frustrations. We had a case in Kapelebion where our candidate was intentionally told to come the next day, knowing very well that the deadline was Friday. So he was told to go back on Saturday. When he got there, they told him the system was down. It couldn't work. So those are some of the frustrations. And then you find that some of our candidates, after even putting the required signatures, one of them from Luka, for example,
was nominated. He was even told he had been nominated duly. But then after that, his documents were confiscated. Along the way, they frustrated him, and up to now, things are still there. So those are some of the frustrations I've been talking about. Thank you so much. Let him add on something very small. Yeah. My name is Alex Rovans, Technical Advisor. On one of the challenges, and one of the persons that was really denied nomination, he was told he was seconded by members of PDM in a certain parish. So we are wondering if candidates from the political party, NUP, receive signatures of members of PDM, of beneficiaries of PDM, then they get to be disqualified, therefore making the process justifiable, confirming that beneficiaries of PDM are meant to be NRA. So when they second anyone from opposition, the opposition candidate cannot benefit from such. So there's a candidate who was frustrated because of him receiving signatures from members of PDM, or beneficiaries of PDM. And that causes a lot of question. If you say the process, so the program called PDM was meant for all Ugandans, meaning whoever signs for any candidate is a member, is a true member of a political party, or is a beneficiary in the same. So that is one of the questions. Then the other one, the other frustration is the Avakama has not fully put out a confirmed register for voters from LOC councillors. Those that are advised or that they were advised in advance, they took photos of their registration, so they could challenge the electoral officers and returning officers, where they could be denied the link. A candidate is being stopped from being processed, claiming they are not registered voters, but while they are taking screenshot of them confirming their registers, so they are voters. So there was a connivance between the system, returning officers, in terms of frustrating the candidates. That means we need to have a confirmed voters register where everyone confirms I'm a member, I'm a registered voter, so I get the process in the process, than playing ping pong. The other point is about the receipts. Abantu abakyewandiisa abakansala b'erositi batandise okuwandiisa olwaleero bagenza okwesanga bagenda okutuuka ku position sorry ku tables za returning officer nga bagamba muddeyo gye mwakolera PRN payment registration stamps as receipts baba stampingireko. Meanwhile baba bayinga obudde bw'oddira ennansana gyewakolera gyewandirezinga PRN olekodde ewakiso obudde buba bugenda otuukayo ng'olwedde bamukubidde essimu yalina okustampingako nti va mu office tusindise omuntu yajjewo afune stamp nobeera mu process bw'ozunga wakati awo ng'onoonya kustampingira n'abula. So kitwenkalejinga abakulembeze abakyanominatinga bw'omala n'ofuna payment slip gy'olina okutwala ku electoral commission saba amagezi ngo yagikuwadde ku division astampingako kubanga guli muzannyo wakati w'electoral commission n'ebana abali ku divisions abalina okuwa PRN nti temustampingira tujja mukomyawo agaane okunominatinga. So those frustrations cause a lot of anxiety ku bakulembeze bafe abakutte flag balowooza ffe tukoze kimala b'okuyambirwa. Ekisembayo funyeko abakuba amasimu from state operatives nga mutukanga mbu nno twajja abantu bame ku payroll ne tubaweereza abantu abapya kamukigwemu nammwe because twali tubamanyi nti mukola nabo baba baluzinze kaadi mukakkane munominatinga abantu bafe abatuufu. To them they think threatening us kigenda kutuyamba okukigenda kutukakkanya okweta abantu abatuufu. No, we are not going to be threatened. Bembadde mubakosanga bali ku payroll zammwe bakola mizannyo gyammwe mubutaweereza bavuddeko abantu abapya bazze mbanominating. Now there is what we call abantu abalisigninga ku level gye tuddako abalisigninga n'oleka omulimu ku mukozi abadde akozesa nga tofunanga bbaluwa ekonfaminga nti yakukkiriza okulisigninga kigenda tukola bubi oyinza okutabeera process mu level ekolaki eddako jangu n'ebbaluwa ekonfaminga nti walisigninga because electoral commission yekasi ne government tebanabakuwa bbaluwa okukkiriza nti walisigninga oba bakuta bakulinze tufule candidate bagambe okyali mukozi wa government tubasaba mufune amabaluwa ago mujje nago baba tenakuwa gikuwa kiseera omugambe jimpe sobola kubanga wegenda kunfula candidate paka nga nkoze ki nga nfunye ebbaluwa isembeyo ddala ku bakandidates abakyali kunominatinga mu local government signatures z'abakulembeze baffe ba registrars abalina bastampingira twaziweereza electoral commission ne buli kanaku oluca tubadde tuwulira batugamba nti sigini kyeno neno tunabaziverify nga tetuzimanyi
obuseera ebimu biba returning officer kuzannya muzannyo okulaba nti banyiiza ono aze okwewandiisa naye signatures z'abaregistrar baffe 353 zaweerezebwa mu electoral commission with the mandate who signs for who. Secretary General asayiningira bakansalazi n'abakulembeze ba Kampala, Deputy Secretary General asayiningira bakansalazi n'abakulembeze ba Wakiso, then ba registrars banominating abasayiningira abakulembeze bonna mu bitundu byabwe gye bali. Mandate twagiweze to commission. So olw'okuba omutendera okusigaddeyo gwa local government kuliko abakulembeze bangi tugenda kufuna ebizibu bingi naye tulowooza nti abantu baffe babeere bakakamu tuyambagana ffenna okulaba nga bitambulira wamu. Abeesimbyewo aba independents nabo ndowooza bakitegeere nti ebifo eri gye bagenda okwesimba tebyafuuse bingi olw'okuba amaze okuluzinga eno mu kupata. Byasigadde bikyali kyekimu. Mu Kampala bikyali 263. Mwena muba nga mugenze 10 era temugenda kuyetinga bifo bipya gye mugenda kuwangula nti mugende mu kanso. Kubanga kiringa bagamba nti ffe twagendezza ebifo ebyo ne tuganya okubasindikamu. Byasigadde 263 mu Kampala abaasaba baali 2,000 mu kibiina wano. So banga twali tunoonya abantu 263 nga twabafunye ne tubaweereza electoral commission. Bwe bwesimbawo nga independent era togenda kuyetinga kipya kifo kyogenda kukola ki gendamu. Wabula okuyetinga room confusion NRM n'ebibiina ebirala bikola n'abali bemulowooza nti muli mu kusuula bagenda badikiralinga so temukisuubira nti munamala okuwangula nga ba independence mugambe mumwali abatuufu mujja kuba mukolaganya na state okulemeresa aba NUP okuwangula obubaka mbadde njagala okwongeraho. So twagala beebaza bannyawe ne basebo Adamawuli mwebale nnyo ebbanga lyonna tubadde nammwe. We are grateful indeed. Thank you very much.